Khon is Thailand's classical high art form of performance that dates back to the Ayutthaya period in the 15th century. Khon combines aspects from three ancient types of performance: the dance and costumes from the churning of the Milk Ocean ceremony performance, the martial arts choreography from traditional Thai sword and pole fighting, and the art of narration, dialogue narration, singing music, and musical instrument used for accompanying the gestures of the performers, from a side performance called the playing na pad from the grand shadow puppet tradition. The most memorable Khon characters are the principals of Pra, or the leading male, Nang, or the leading female, Yak, or the ogre, and Ling, or the monkey humanoid. Each of these characters has their own distinctive personalities and choreographies. The characters were featured in the classical literary masterpiece called the Ramakien, which had been derived from the classical Sanskrit epic, the Ramayana. Khon performances have been adapted to reach as many groups of audiences. We can now watch Khon in various occasions. Khon evolved from the ceremony. Over time, it has become public entertainment to be seen and enjoyed by everyone. The core value of Khon still remains. The Pipat Orchestra accompanies the Khon performance. The music is incorporated into the characters' expressions and mannerisms. There are singers and narrators who, in effect, become the actual voices of the characters. The role of the narrator is one of the most distinctive, especially as the performers must wear masks. This means that these performers need the narrators to be their voice, whether in the singing of poetry or the storytelling. Khon narration is an art in itself. Alongside the dramatic dance performance, it narrates a story and contributes to the emotional expressions of the characters. In ancient times, all the actors wore masks that covered their entire heads, ending at the neck. There were holes in the eyes of the masks as they directed their own dance and emotional movements. In more recent times, however, the Pra, Nang, and guardians no longer had to wear masks, but instead wear makeup to magnify their beauty, color, and personalities. Khon costumes feature influences from the royal dress styles. The finest costumes exhibit impressive detail as well as expertise in textile weaving, dressmaking, and embroidery, all in accordance to traditional methods. The materials used are locally sourced. Many schools of craftsmanship are required in the production of Khon costumes. Khon costumes design is a collaborative project of the highest order and reflects Thai folk and classical wisdom. ในเชิงช่างที่ปรากฏอยู่ในภูษาพัสตาภรณ์ต่างๆนี่นะครับก็เป็นแหล่งรวบรวมช่างต่างๆนะครับตั้งแต่ช่างที่ออกแบบลวดลายสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในเรื่องของการย้อมสีการถักทอผ้าการทอผ้ายกเพื่อสวมใส่การปักด้วยเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นปักดิ้นปักเลื่อมแสดงให้เห็นกระบวนช่างกระบวนฝีมือของคนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติเรา Khon is such a specialized, multifaceted art, with the idea of intellectual and creative inheritance taking pride of place that performers and craftsmen involved in making the production must show the highest regard for their teachers. As teachers pass on expertise to their students, rituals of paying respects to great teachers are a very important part of Khon. Teachers themselves come in several forms: gods, human teachers, and Khon artists who have made important achievements, both past and present. Khon has undergone so many extreme highs and lows in history, perhaps because of Khon's classical and therefore exceptionally high arts.
The people involved in the making of Khon productions must be no less than the one who has much experience. The steps involved in making the productions are complex and time-consuming. The financial expenses are more than obvious. All such difficulties have made both human and non-human resources scarcer, and scarcer as time goes by. Today, both the public and private sectors have attempted to support Khon transmission, promoting Khon as a very worthy conservation cause, considering also its long history. The Ministry of Culture and the Ministry of Education organize seminars and Khon performances in many venues. Khon has also been designated in the National List of Intangible Cultural Heritage. ไม่ว่าจะเป็นโขนก็ดีละครก็ดีดนตรีก็ดีครูบาอาจารย์แต่โบราณเนี่ยท่านได้วางไว้แต่ว่าเราเป็นสถานศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีหลักสูตรนะครับเป็นมาตรฐานในการกำกับอยู่ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของสถาบันของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ของชาติเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยได้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาชีพทางด้านศิลปะครับผมก็อยากที่จะให้เด็กรุ่นลูกหลานทั้งหลายเนี่ยให้หันมาสืบทอดวัฒนธรรมกันก็แรกๆเราก็จะจัดว่าหาท่าง่ายๆให้เขาฝึกไปสักพักหนึ่งเราก็จะจัดให้เขาแสดงในตอนที่ไม่ยากในเมื่อเขาซึมซาบเขาได้แสดงแล้วเขาก็มีความดีใจผูกพันแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเขาต่อไปเขาก็สามารถสืบทอดไปสอนลูกหลานหรือพวกพ้องอะไรต่างๆช่วยกันอย่างนี้ก็คิดว่าสถาบันโขนของเราเนี่ยคงจะเจริญต่อไปเรื่อยๆครับ Teaching Khon to the younger generation is challenging, laborious, and requires enormous patience on the part of the teachers who must wait for their students to learn the relevant skills. The students must keep gathering experience. This innovative approach must not only be practiced by the performers, but also must be the driving force for the artists and craftsmen in all other areas of Khon. แต่ก่อนสมัยตอนเด็กๆผมคิดว่าเป็นวิชาที่ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความลำบากต้องมีความอดทนที่สูงมากโดยเริ่มจากสนใจจากเรื่องรามเกียรติ์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลยสนใจในวิชานี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นวิชาความสามารถพิเศษที่ติดตัวตัวเองมาตลอดนะครับผมที่เราได้ฝึกหัดณทุกวันนี้อยากให้เด็กซึมซับในการแสดงเป็นวัฒนธรรมไทยแบบโบราณเปลี่ยนแปลงเด็กเยาวชนให้พูดจาเพราะและมารยาทที่ดีมีคุณธรรมหนูก็จะฝึกเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูได้เรียนอะไรเพิ่มตลอดเวลาณตอนนี้หนูอยากเล่นโขนสมเด็จเป็นอะไรก็ได้เป็นนางกำนันก็ได้ขอแค่หนูอยากไปมีส่วนร่วม Today, Khon has reached audiences of all ages, from young generation to senior citizens. Many events, including royal ceremonies, give great importance to their Khon performances, especially since Her Majesty Queen Sirikit started the Royal Khon Project in 2007. The craftsmen of the Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques under the royal patronage have been a great help in bringing Khon to a wider audience, inspiring the public to understand and appreciate Khon. Promoting Khon to the world stage would inspire and further educate Thai people to view Khon as a leading medium of creative possibilities. By adapting to the ever-changing times, Khon does not only remain a tradition, but in effect becomes an ancient tradition with endless avant-garde potential, which gives Khon a timeless status. Khon will not only be a performing art, but will become a leading principle on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Within Khon lies the key to unlocking our ancestors' ways of thinking, hereby safeguarding an essential wisdom that would have otherwise been the thread interlinking past, present, and future.